it's a giant Tyrannosaurus Rex. Mira, es un tiranosaurio rex gigantesco. It's the biggest dinosaur in the world. Es el dinosaurio más grande en el mundo. Do you think it's going to eat us? ¿Crees que vaya a comernos? It looks like there's people in its mouth. Parece que hay personas dentro de su boca. Oh no, it already ate some people. Mira, ya se comió algunas personas. Look, there's a smaller Tyrannosaurus Rex. Mira, aquí hay un tiranosaurio rex un poco más pequeño. It's still much bigger than Jalisco and Susan. Aún así está mucho más grande que Jalisco y Susan. And the bigger one is behind it. Y el más grande está detrás de él. Oh look, a Triceratops. Mira, aquí hay un triceratops. They were herbivores. They ate plants. Estos eran herbívoros, se alimentaban de plantas. We're seeing lots of dinosaurs. Hoy vamos a ver muchos dinosaurios. We're in Drumheller, where there is a lot of dinosaur bones. Estamos en un pueblo en el que hay muchos huesos de dinosaurio. No, we don't climb on them. Whoa, look at the Brachiosaurus. ¡Wow! Mira este brontosaurio. They even made a bench out of a dinosaur. Esta banca para sentarse incluso está hecha de un dinosaurio. These ones move. Estos se mueven. Are you scared of dinosaurs? ¿Te dan miedo los dinosaurios? Are you scared, Susan? It opens its mouth Abre su boca and moves its head. y mueve su cabeza. This one has 3 horns. Este tiene 3 cuernos. That's why it's called a Triceratops. Por eso se llama Triceratops. Are you scared, Chunky? I'll go get Pat. The dinosaur. I'll go get Pat. Whoa, this one's the scariest one. Este sí da miedo. It's so realistic. Se ve muy realista. Dinosaurs used to live on the earth, Los dinosaurios antes vivían en la tierra, but now they are all extinct. pero ya están todos extintos. That means there's none alive anymore. Quiere decir que ninguno de ellos está vivo. And the closest thing we have alive to dinosaurs now is chickens. Y la cosa más cercana que tenemos a dinosaurios vivos hoy en día son los pollos. Let's find some dinosaur fossils. Aquí vamos a encontrar el fósil de algún dinosaurio. Crocodiles lived along with the dinosaurs too. Pero los cocodrilos vivieron al lado de los dinosaurios también. Susan found a tooth. Susan encontró un diente. This is the most box I've ever looked at. Wow, look at all those fossils. ¡Wow! Mira todos estos fósiles.
Let's unbury this dinosaur and see what kind it is. Vamos a desenterrar este dinosaurio y ver qué tipo es. This fossil used to be a shell. Este fósil antes solía ser un caparazón. The dinosaur is starting to take shape. Comienza a tomar forma y podemos ver qué tipo de dinosaurio era. Let's pan for some minerals too. Vamos a usar estos sartenes para sacar más minerales. We shake the sand and minerals together in the strainer and then the minerals stay. Sacudimos la charola con hoyitos y la arena se cae y los minerales se quedan. And the sand falls through. Y la arena se escurre. This is how they also pan for gold. Esto es como solían extraer el oro. They would put the dirt in the dish and swirl it around, and the heavier things would go at top and the gold would stay in the bottom. Pondrían tierra en un plato y la mueven, y el oro que es más pesado se va hasta el fondo, y la tierra que es menos pesada se escurre. Here's some fool's gold. Este se llama el oro de los tontos. It looks like real gold, but it's not. Se ve como verdadero oro, pero no es. Good job, That was fun. Now let's go swimming. Esto fue divertido. Ahora vamos a nadar. Whoa, we're going down a water slide. ¡Wow! Vamos a deslizarnos por el tobogán. And at the bottom, we end up in the pool. Y al final del tobogán terminamos en la alberca. We have a stegosaurus. Este es un estegosaurio It has many spines on its back. y tiene muchas espinas en su espalda And on its tail. y en su cola. Don't mess with this dinosaur. No te metas con este dinosaurio. Now we're gonna climb up the giant Tyrannosaurus. Ahora sí, vamos a escalar el interior del tiranosaurio gigante. I don't think this is how the inside of real dinosaurs looked. Yo no creo que este fue como el interior de los verdaderos dinosaurios se veía. Oh no, we're in its mouth. Mira, estamos dentro de su boca. Do you think it's going to eat us? ¿Crees que nos va a comer? It has really big teeth. Tiene dientes muy grandes. We can see the whole town from up here. Podemos ver todo el pueblo desde aquí arriba. It's a long way down. Son muchas escaleras para volver a bajar. It's like a building or a skyscraper, but it's a dinosaur. Es como un edificio o un rascacielos, pero es un dinosaurio.
As far as you can, I think that's Look it. how small Jalisco is compared to its foot. Mira qué pequeño se ve Jalisco comparado con su pie. Even its toe claw is bigger than Jalisco. Inclusive la uña de su dedo es más grande que Jalisco. Now let's look at some real fossils. Ahora veamos unos fósiles de a de veras. Susan, do you like the dinosaurs? Yeah. What's your favorite dinosaur? That, The pterodactyl? yeah. Because it can fly? It's what? It's scary. Looks like one dinosaur is eating the other. Se ve aquí como que un dinosaurio se está comiendo al otro. Here's a fossil that's only half unburied in the rock. But don't touch, Susan. Aquí hay un fósil que solo la mitad está desenterrado de la roca. It must have been a lot of work to unbury all these bones. Debió haber sido mucho trabajo desenterrar todos estos huesos. Jalisco. What's your favorite dinosaur? Raptor. Which one? Raptor. You like raptors? I like raptors. Aren't they scary? No. This is the Royal Tyrrel Museum. It's one of the most famous museums for dinosaur bones. Este museo se llama Real Tyrrel y es uno de los más famosos en todo el mundo para ver huesos reales de dinosaurios. And how about this one? Do they have dinosaurs in your area? ¿Han encontrado dinosaurios en tu área en la que tú vives? Maybe you can dig around your house and look for some. A lo mejor puedes escarbar alrededor de tu casa a ver qué encuentras. Maybe you can find a little one like this, A lo mejor encuentras uno pequeñito como este or a bigger one like this. o uno un poco más grande como este. Raptor. Raptor. Yours and Jalisco's favorite. Please go again. What's those ones? I know what. Look. Tyrannosaurus Rex. Ah. Well, Tyrannosaurus. How many horns does it have? And this one's a horn too. How many horns does it have? 1, 2, 3. Okay, let's go on the slide. And now we're back to the pool to cool off. We're going up the stairs. Y ahora de regreso a la alberca para refrescarnos. Vamos de regreso al tobogán. And down the water slide. Y bajamos el tobogán. Here comes Jalisco. Aquí viene Jalisco. Make sure you always go to the pool with your parents or another adult. Even if you know how to swim, you don't know what could happen. Siempre que vayas a la alberca, ve con un adulto, incluso si ya sabes nadar. Nunca sabes lo que va a pasar. Susan has her ballerina floaties and her goggles. Susan tiene sus flotadores de bailarina y sus goggles. Thank you for playing with us and learning with us. See you next time. Gracias por jugar y aprender con nosotros. Nos vemos después.